హలో ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, అలాగే నా వీడియోస్ని అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈ టాపిక్కి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు యూఎస్డి క్యాడ్. ఈరోజు నేను సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్, ఎస్ఎన్ఆర్ లెవెల్స్ అండ్ ట్రెండ్ లైన్స్ ద్వారా కొన్ని ట్రేడింగ్ ట్రిప్స్ ఎలా చేయాలి, ఎస్ఎన్ఆర్ లెవెల్స్ ద్వారా ట్రేడ్స్ ఎలా చేయాలి అనేది టాపిక్ పైన నేను ఇప్పుడు సమ్ ట్రేడ్స్ చేస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్. అండ్ ద పేర్ ఇస్ యూఎస్డి క్యాడ్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ మనకు ట్రెండ్ లైన్ తీసుకున్నాము. వన్స్ ట్రెండ్ లైన్ టచ్ అవగానే మనకు బయర్స్ ఎంట్రీ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, బయర్స్ ఎంట్రీ. అందుకని నేను ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి మనకు మ్యాక్సిమం అప్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు బయర్స్ ఎంట్రీ ఇక్కడ 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 కనిపిస్తుంది. బయర్స్ ఎంట్రీ, ఇది ఒక లెవెల్, ఇక్కడ ఒక లెవెల్, మనకు ఆల్మోస్ట్ లెవెల్ టచ్ అయింది. లెవెల్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కన్ఫర్మేషన్గా మనం ఒక టూ బయర్స్ ఎంట్రీ మ్యాక్సిమం అబౌవ్ ద లెవెల్ అయితే క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, ట్రెండ్ లైన్ నుంచి ఖచ్చితంగా మనకు బయర్స్ ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది, అందుకని నేను కాల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఆల్రెడీ బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు స్ట్రాంగ్గా. 99% మనకు విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ లెవెల్లో బయర్స్ అయితే ఎంటర్ కాలేదు, బట్ సెల్లర్స్ అయితే ఎంటర్ కూడా కాలేదు. బయర్స్ అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ బయర్స్ కన్ఫర్మేషన్. అండ్ డోజీ, వెరీ గుడ్ సైన్ టు ఎంటర్ విత్ బయర్స్. వన్స్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఐ గో విత్ బయర్స్. ఓకే, రెడీ. దెర్ ఈస్ నో సెల్లర్స్. సెల్లర్స్ అయితే ఎవరు ఎంటర్ కాలేదు కాబట్టి బయర్స్ తీసేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనకి ఈ లెవెల్ నుంచి బయర్స్ ఎంటర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ లెవెల్ అండ్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని మనం రెసిస్టెన్స్ గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ట్రేడ్ 1 అండ్ స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ. ఐ జస్ట్ మిస్ మై ట్రేడింగ్. ఈ లెవెల్లో ప్లేస్ చేయాల్సింది మిస్ అయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఆపర్చునిటీస్ దండిగానే వస్తుంటాయి. వెరీ స్ట్రాంగ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ. ఓకే, మనకి మళ్ళీ అగైన్ అప్పర్ ట్రెండ్ లైన్ టచ్ అవగానే మనకు మళ్ళీ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ కాబట్టి. ఇది సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్, బట్ ఐ థింక్ నో నీడ్. ఓకే, ఈ టూ రెసిస్టెన్స్, సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ సరిపోద్ది. ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ మనం జస్ట్ లైక్ హారిజాంటల్ ఎస్ఎన్ఆర్స్ లాగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ చూసారంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రీవియస్గా. ఈ లెవెల్ అంతా కూడా మనం ఐ గో విత్ సెల్లర్స్. ఓకే, వన్స్ టచ్ అవగానే ఓకే, ఇక్కడ మనకు ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ సెల్లర్స్ కూడా ఉన్నారు, అందుకని ఒక ఎక్స్ట్రా 1 minute ట్రేడ్ తీసుకుని నేను సెల్లర్స్తో పాటు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్లో సెల్లర్స్ ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. మార్కెట్ పైకి వెళ్ళినా కూడా మనకు రెసిస్టెన్స్ లైన్ టచ్ అయ్యి రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ మేబీ ఈ క్యాండిల్లో వెళ్ళకపోవచ్చు, నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అయితే మనకు కన్ఫామ్గా వెళ్తుంది. ఇదంతా ఇది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్, ప్రీవియస్గా వెరీ స్ట్రాంగ్ లెవెల్, అందుకనే నేను 1 minute ట్రేడ్ ఎక్స్ట్రా 1 minute తీసుకుని సెల్లర్స్తో పాటు పుట్ తీసుకున్నాను. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. ఖచ్చితంగా పుట్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, అండ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నేను ఎలా ట్రేడ్ చేస్తున్నాను అని నా స్టైల్. అండ్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, అలాగే నా వీడియోస్ షేర్ చేయండి.
ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఎవ్రీ మంత్ 2 సెషన్స్ ఉంటుంది, 2 బ్యాచెస్ రన్ అవుతుంది. ఈ మంత్ 28th నుంచి అగైన్ ఫ్రెష్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, స్ట్రాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్, యాంగిల్ ఫెడ్, అండ్ హియర్ ఈస్ నో సపోర్ట్ లెవెల్స్. అందుకని మనం నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ వరకు సెల్లర్స్తో వెళ్ళచ్చు. ఓకే, వెరీ స్ట్రాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్. ఓకే, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది, ఇది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్, సపోర్ట్ లెవెల్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్కి. అండ్ వన్స్ అది బ్రేక్ అవ్వగానే మనము నెక్స్ట్ ట్రెండ్ లైన్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మార్కెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని జస్ట్ గో విత్ సెల్లర్స్. ఓకే ఓకే, నేను ఇక్కడ సెల్లర్స్తో పాటు లెవెల్ బ్రేక్ చేసింది, కానీ సెల్లర్స్తో పాటు పుట్ తీసుకున్నాను. ప్రీవియస్ క్యాండిల్ మనకు వెరీ స్ట్రాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్. Okay, very strong bearish candle. The next level is here. Okay, the next level break చేసింది. And okay, wait, low at support level. ఈ ట్రెండ్ లైన్ తీసుకున్నామంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు సపోర్ట్ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ అనేది అప్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. మార్కెట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది, డౌన్ టు డైరెక్షన్ అప్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సెల్లర్స్ కానీ ఎంటర్ కాకుండా ఉంటే మనం అగైన్ గో విత్ బయర్స్. ఓకే, సెల్లర్స్ అయితే ఎంటర్ అయితే అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మార్కెట్ అనేది అప్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఈ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కాల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ రెసిస్టెంట్ పాయింట్. ట్రెండ్ లైన్స్ అనేది మనం ఒక డయాగ్నల్గా యాంగిల్ మ్యాచ్ చేసుకొని ఎవ్రీ 2 పాయింట్స్ మ్యాచ్ చేసుకొని మనం ట్రెండ్ లైన్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ లెవెల్స్ కాదని డ్రా చేసుకోవచ్చు. ట్రెండ్ లైన్స్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఎన్ఆర్ అండి. మనం ట్రెండ్ లైన్స్ని కూడా ఎస్ఎన్ఆర్ లాగానే ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రీవియస్ సపోర్ట్ లైన్ బ్రేక్ చేసింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లైన్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ కాలర్ పుట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ ఎగ్జాక్ట్గా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను పుట్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ కింద ఉంది, అక్కడి వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది, డౌన్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. హారిజాంటల్ సపోర్ట్ లైన్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది మనకు. నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రెండ్ లైన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్, హారిజాంటల్ సపోర్ట్ లైన్స్ ఇలా డ్రా చేసుకున్నామంటే, ట్రెండ్ లైన్ తీసుకున్నామంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది అనేది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఆ క్యాండిల్ అబౌవ్ ద క్యాండిల్ అయితే, అబౌవ్ ద లైన్ అయితే క్లోజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. Okay, I want this trade, and ఇక్కడ నుంచి ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. వన్స్ ఆ లెవెల్ టచ్ అవగానే మనకు మళ్ళీ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇది
the total buyers area. Between the two lines, the total buyers area. Once rejection, a very good rejection from buyers. Both the line close అయితే మాత్రం మనం buyers వెళ్ళొచ్చు. buy తీసుకున్నాం. hammer candle కొంచెం పైకి వెళ్తే స్ట్రాంగ్ కన్ఫర్మేషన్ టు బయర్స్. Okay, still we go with buyers. Okay, just wait. 5 second confirmation లో buyers చూసి మనం కాల్ తీసుకున్నాం. మనకి ఇలాంటి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర 5 సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకోవాలనేది ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. 5 సెకండ్ వన్స్ బయర్స్ ఎంట్రీ కనిపించిందంటే మనం కాల్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు బయర్స్ ఎంట్రీ కనిపించింది, బట్ అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంటర్. వన్స్ పక్కా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ కాల్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు లైన్ సపోర్ట్ లైన్ ఇంకా కింద ఉంది, హారిజాంటల్ లైన్ ఉంది, ట్రెండ్ లైన్ ఉంది. వన్స్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేకప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది, బ్రేక్ అయినాక మళ్ళీ కాల్ తీసుకోవచ్చు. ఈ చిన్న చిన్న క్యాండిల్స్ తీసుకున్నామంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు లేట్ ఎంట్రీ అవుతుంది. ఒకసారి కిందకి వచ్చినప్పుడు మనము నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాల్ తీసుకుందాం. చూడండి, మళ్ళీ డోజీ హ్యామర్. ఓకే, సెల్లర్స్ అయితే ఎంట్రీ లేదు, మనకు బయర్స్ అనే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం కాల్ తీసుకునేస్తాం. ఓకే, I go with call. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడి ఈ లెవెల్ నుంచి లాస్ట్ 2 క్యాండిల్స్ చూసామంటే ఓన్లీ హ్యామర్స్ ఫామ్ అయినాయి, అంటే ఓన్లీ బయర్స్ అనమాట, సెల్లర్స్ లేరు. అండ్ మనకు 2 సపోర్ట్ లైన్స్ కూడా బ్రేక్ అయింది. వరకు 5 ట్రేడ్స్, అందులో 4 ట్రేడ్స్ అండ్ అవన్నీ వచ్చి ATM. స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పాసిబిలిటీ ఉంటే నెక్స్ట్ ట్రేడ్ తీసుకుంటాను, లేకుంటే ట్రేడింగ్ క్లోజ్ చేస్తాను. విల్ ట్రై టు ట్రేడ్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్. Until then I close my trades. Six trades. This is my first trade and 5th trade. We will try next trade చూద్దాం. One more trade. 5 ట్రేడ్స్ అనేది maximum. ఓకే, డోంట్ రిస్క్ అవర్ మనీ. 6th ట్రేడ్, 5 ట్రేడ్స్ అని గెస్ చేయడం చాలా కష్టం, అనలైజ్ చేయడమే. ఓకే, జస్ట్ విల్ ట్రై. డోంట్ రిస్క్ అట్ 6th ట్రేడ్. If possibility I will take trade. Okay, I don't want to take risk. And this is my first trade. డోజీ అట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ ఇక్కడ సెల్లర్స్ అయితే ఎవరు ఎంటర్ కాలేదు, అందుకని నేను కాల్ తీసుకున్నాను. అది డోజీగా ఫామ్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ట్రేడ్. అగైన్ ఫస్ట్ ట్రేడ్ డోజీ ఫామ్ అయినాక మనకు సెల్లర్స్ ఎవరు లేరు కాబట్టి అట్ సపోర్ట్ లెవెల్ నేను కాల్ తీసుకున్నాను ఫ్రమ్ దిస్ ట్రేడ్. అండ్ సెకండ్ ట్రేడ్ బాగా పైకి వెళ్ళినాక సెల్లర్స్ ఏరియా దగ్గర నుంచి నేను పుట్ తీసుకున్నాను. అంటే ట్రెండ్ లైన్ టచ్ అవ్వగానే సెల్లర్స్ ఎంట్రీ దగ్గర నేను పుట్ తీసుకున్నాను, విన్ అయ్యాను. అండ్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సెకండ్ క్యాండిల్ స్ట్రాంగ్ యాంగిల్ ఫిన్ ఫామ్ అయింది. అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్లో నేను పుట్ తీసుకున్నాను, ఐ మీన్. అండ్ ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది, థర్డ్ క్యాండిల్, అండ్ ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు సపోర్ట్ దూరం బాగా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి నేను పుట్ తీసుకున్నాను, ఇది కూడా విన్, స్ట్రాంగ్ విన్. అండ్ మై 5th ట్రేడ్ ఇక్కడ కొంచెం ఓకే కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అలాగే 2 క్యాండిల్స్ తర్వాత నేను ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ మై ట్రేడింగ్ స్టైల్. నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి